watu tu. Like Kibe is trying to show that a 20 something year old person cannot be living at the top of his life. As in anataka mavijana waamini hawawezi make it below 30, even though, like indirectly hiyo ndio kitu anasell kwa vijana. But there are also two issues on that thing. You worked for your car, you got it. Yeah, sure. That is very good. And the reason why I have always seen potential in Pluto, Niju, he works hard. And whatever he's putting across, he needs to reward himself. Si lazima ati ni mwanamke atoke na huko kumpatia nini. Hi. Pluto. The one and only. Tuko fiti kabisa. Naona siku ya mapesa imefika. Finally. Pluto. Ushazishika ukaconfirm. Pesa ndo hizi? Taslimu? Shilingi milioni 1. Shilingi milioni 1 pesa ya Kenya. Kamilion. Pesa mpya. The new currency. Ile kitambo. Pluto. Leo ndio siku napewa ama leo ndo siku. But tunataka kujua Mhesh. Mbona imetake long hivyo? Actually, you know, ile time nilimwambia anywe nywele, nilidhania ni mchezo. But one thing I know for sure, hizo nywele mimi sikuwa, si unaona hii look inakaa smart. So, unajua sasa watu wako serious na yeye anaendelea kusanitize the streets. Anataka aonekane ni mtu ako serious na kazi yake na pia ako presentable. Sisemi dreads ni mbaya. Lakini kuna saa zingine venye zo upatia na look. Mtu hayuko focused sana. Na pia I believe hazina kazi mingi kwenda kwa salon. I mean ukinyolewa it's cleaner because you get to wash them more. I mean to wash your hair more often. I thought he would have looked nice. Okay. And I dared him and he took the dare and here we are. Na sababu sikumpatia hii pesa hakuwa around. But I always like keeping my promise. Okay. We understand that you're vying for women rep Nairobi. Yes. Mbona hii pesa usitumie kwa siasa huko upate ujenge barabara? There are more important things in life and you have to take care of yourself first and the people who are closer to you. So for me, siasa iko sawa. Na pia budget ya siasa iko hii sasa ni maneno za marafiki na vitu tofauti. Okay, but you want to understand mbona ukafeel like yani hii relationship yako na Pluto kwani ni gani? Mbona ukafeel unaweza ukampea dia kama hii na Pluto wewe mbona ukakubali dia ya waboi na milioni 1? Si pesa kidogo. Si pesa kidogo. Alafu unajua tukiongelea hiyo day ilikuwa tu ni ile mchezo. Hadi nikaita bro yangu nikamwambia wewe kuja confirm. Naenda kuweka nywele chini. Amemhesh sasa leo nimeamua. Unajua mimi alikuwa tu anaisema ile tukaa jokingly. Pluto nywele ukaeka chini. But ni kweli venye amesema, you know, sometimes even when dealing with corporates, unajua tunasemanga there is no second chance for first impression. And every time you go there, like for me, I'll be launching the real estate and I was to do it on December. Sometimes unakuta una deal na client ako 50 and above years. Kama ndo una deal na yeye, sometimes you have to send someone who is more presentable. Kwa sababu huyu msee anakuja kuwekelea pesa yake, for example, kununua kitu kama shamba. Dread tu hakutrust. Sijui kama you understand my scenario. So kuna venye ilikuwa tu na then unajua pia tu aspect twingi. Also being a Muslim, no? I love some most importantly. No. Hapa sana tuko. But I'm also feeling that it's something that if you need somebody to change, saa zingine unampatia tu incentive. Hata yeye najua alitaka kuzikata lakini hakuwa na very good reason. I think I've given him a reason kukata hiyo nywele. Na pia tena naona ako na potential. He started off very well. You don't want some small things to stand on his way. There is a certain way you brand yourself if you want to get somewhere. So personally I'm feeling the way he looks right now, I think it's good. I don't know about everybody else, but personally I'm feeling it is good for his work and it's also good for people who are much older. They can trust him more and unaona biashara zenye anaenda kuingia. So I think it's a good start for being serious. True. Yes. Okay. Pluto, pale kwa mtandao inasemekana wewe na Mhesha mwangalia nani macho kwa Zime inaangalia Mhesh. Nani nalia hivyo? Chana kibe. Angaliana macho kwa macho juu. Unajua kibe? Unajua kibe mimi na address kibe. Unajua kibe? Namwambia tu venye aliambiwa na Oga Obina. A rich person, aliambiwa na Oga, a rich person in Karen
hana time ya kubishana na youngsters wenye wako out there wakitry kutafuta hustle na vitu kama hizo, unajua. Na Kibe, mimi nakwambia hii ni kipindi kingine, tengeneza videos 10 pata views, pata pesa kidogo, acha ama ukuje acha hizo, ugawiwe pesa, unyamaze, uache mdomo mingi, na kuwe na marafiki wanakudea kukata nywele wanapatia million shillings. But Kibe na insist anasema yani kuna video mlifanya pale mkiwa na Mhesh kwa pale TikTok mkidance hivi, anasema nyewe watu hata hamwezi kuangaliana kwa sababu unajua hiyo ni opinion ya Kibe venye anaangalia hiyo video. Mbona wengine hawaoni hivyo? Ana try ku force kitu haiko like wewe unajua Kibe is just trying to look for, unajua Kibe ni kama anakaanga mahali juu hivi, anaangalia, anaona mwenye atachokoza, anaona ule ndio next, anaenda anaekelea kiboko. Unaona, mimi naambia Kibe, unajua Kibe is a failed adult. Na mimi naambia Kibe each and every day bishana na watu wa rika yako. Na mimi nasemanga kama mtu hajazaa hizo kwambia uchungu wa kuzaa mtoto, si ndio? Someone who has a failed relationship atakwambiaje venye unafaa weke relationship yako na venye tu lembe unaogo bina. Those people who think that Kibe is a savior, unakuja unaambiwa ati hapo hivyo ati hiyo toxic masculinity ni upusi. okay. Yeah. So Kibe alisema mnatoka kimapenzi wewe na Mhesh. Like now for instance, hiyo dance tulikuwa tunafanya, si unaona ile ni hiyo dance ya Rero ya baba. I am in politics and I am a strong supporter of Raila. Azimio. So for me, Azimio. And also I'm in Jubilee. I'm taking the direction that HT is telling us. So wimbo, yani party leader wako ama kiongozi wako akitoa, see, you have to celebrate it. And that is why I told Pluto, hebu kuja tukatike hii wimbo. Hatukuwa na time ya kuangaliana. Sisi tulikuwa tunaenjoy wimbo ya nani? Ya baba. So mwenye anaangalia hiyo and reading too much into it, I think ni petty. And if anything, hata baba akatoa wimbo ingine ama HE atoe wimbo, I think it is a good story to put on your social media. So that is why we put it there. Mtu amesema Kibe is a failed adult. Yes. What do you say? Personally, I think there is more stories and more important things he could be discussing. Lakini kumislead wanaume wasikue watu wanapenda mabibi zao, wanapenda girlfriends zao. I think that is misleading the nation. Because first and foremost, kwa hizo relationships ndizo kunatoka familia. I am a strong supporter of the family unit. So Kibe akishinda akiambia wanaume wasipende mademu wao, surely kama yeye apendeki, si aache wenye wanapendwa wakubali. Ama ni aje? Kweli. Si fiti. Hivi ukipenda umependa. So it's up to him. Aache kuwa bitter sana. Okay. Kwa ile video, I think it's been a while watu wamekuangalia history ya Prado ya Pluto. Watu pretend kusema hii Prado ilitoka kwa Mhesh, sijui. Kwa hiyo title hata ameka the way to get a Prado. Na wamama, watu kukua na wababa, it's the only way we can get Prado. Let me answer that one. Eve, let me ask you the first question. You know me, sindio? Very well. Haya, you know some of my sources of income. Can I afford a Prado? Sure. Not one, not two. Like hapa tunaongea two facts, sindio? Actually, when I knew Mhesh nilikuwa nimenunua gari, like was it a week before? Yes. A week before, yeah? Yeah, so like ni watu tu, like Kibe is trying to show that a 20 something year old person cannot be living at the top of his life. As in anataka mavijana waamini hawawezi make it below 30, even though, like indirectly hiyo ndio kitu anasell kwa vijana. But there are also two issues on that thing. You worked for your car, you got it. Yeah, sure. That is very good. And the reason why I have always seen potential in Pluto, Niju, he works hard. And whatever he's putting across, he needs to reward himself. Si lazima ati ni mwanamke atoke na huko kumpatia nini? Kumpatia Prado. But what if kama alipewa? Shida ya Kibe ni gani? Assume alipewa. Sawa. Yeah, shida yake ni nini? Na yeye akatafute mtu ache kushinda hapo akikaa bita, akatafute mtu ampatie nini? Ampatie, because relationships these days, it's not about your age, it is not about where you're coming from, it's not about your religion. Ni kusikizana between two people.
So you cannot criticize this person looks like this, huyu anakaa hivi. Yeye kwanza siapate dem kwanza tumuone. Kabla advice watu wengine. Na unajua mtu kama Kibe, and I don't want to get into these things because that's not my line of work, but I'm thinking wacha hawa vijana wadogo wafanye kazi yao, wewe shughulika na watu wa rika yangu brother. Sisi ndio my age mates. Wachana na vijana wafanye mboka, waendelee ku sustain themselves. If it's a hustle, respect that hustle. Not always sema somebody has slept around ati ndio apate hiyo kiti. It is very bad. Apate hiyo kitu. It is very very bad. So for me, I'm just saying shughulika, wachana na vijana wapendane, wachana na vijana wafanye kazi zao, wachana na vijana wapate ile kitu wanapata. Wewe shughulika na yako kwanza. Ama mhesha lete prado ingine history ishe. Pia hiyo inaweza. Ngojeni tupate kiti. Wish to getting back to your line of work, ndio. Yes. Juzi there's someone who was spotted anaangalia billboard yako mpaka akadunda. Like how was that feeling kwanza, like mtu anakupenda to that extent anaangalia kitu yako mpaka anaanguka? First and foremost, thank you so much for that mad support. But pia, when I was putting those billboards up, sikuzieka hapo ndio watu wapate accident. Nilikuwa nazieka hapo just to put myself out there, to publicize my candidature, na pia watu wajue kuna Wangoi Binganga. But mwenye alianguka it was so sad. Nilienda mpaka nikamlipia bile ya hosi. Ilikuwa hapo Mbagathi ukiteremka. Hapo ukienda hapo Umash. And I thought that was, msiangalie sana, mkuwe careful pia kwa barabara. And how confident are you heading into the election? Tunabakisha miezi kadhaa, campaign hizo zinashika. How confident are you like you are going to be the next Nairobi women rep? Okay, first and foremost, I have done my groundwork thoroughly. Nimeifanya sawa kabisa. Nimeingia vijijini, nimeongea na kina mama. My name is known, my work is known. I'm working tirelessly every day to just make sure nimeingia na hakuna mtu anijui Nairobi. Natumia marafiki to put my name out there. Natumia social media to put my name out there. Naingia ground one-on-one. There are many ways of campaigning, but I am trying to engage as many as possible. However, one thing I can tell you, I will deliver for Nairobi. I know the issues that Nairobians are going through, and especially in my docket, where it's the youth, women, and people with disability. I will definitely make a change, but I will not say that I'm going to do things that have not been done before. I will just do things that are being mandated for me to do. Because I think the people who've been there before, si venye ni wabaya, ni venye tu hawafanyi ile kazi, wanafaa kuwa wakifanya. So that is why I stepped in and said, ninataka kurun kiti ya women rep. Sitafanya ati nilete new laws, sijui niende nifanye vitu waziko, hapana. Nitashughulikia tu akina mama, youth, na watu na disability, and also the social welfare issues, kama za watoto wenye wako kwa streets, watu wako domestically violated, kama kina mama wako kwa bad relationships, things like those ones, just to be there and to have a heart to help. Yeah. Mwesh, kuna watu walikuwa wamesema kwamba wakiangalia Pluto they see a future leader. Yes. Na we considering pia unaingia kwa politics, ndio. Na if things go well pia unakuja kuchukua kiti, ndio. Yes. And that means in future umeingia women rep, unaweza ukawania kiti kikubwa. In future labda unaweza ukachukua Pluto akakuwa running mate wako in any Definitely. I know that will be a power couple in politics. I know it will do very well. I know. Your politics will be that will be a power what? Yeah, power couple. Yes, and I know that he's capable of leading, but also, as he said earlier on, I think in another interview that I was looking, he's not ready. He might get into politics, but for now, he's just trying to build himself, build his business, and then later on he can decide what he wants to do. Later. So, Pluto, are you part of the campaigning team? Yes, niko part ya campaigning team ya Mhesh. Nana ni support sana. Sana. He is one of my strongest supporters, and I think nikipata, always you help people who've been around you and also people who believe in your leadership. So atakuwa mtu wa kwanza. Si ndio? Pluto, hii mito unaifanyia nini? Si unaongezea tu kwa investment. Inazaa mita ingine. Kwanza ukajitreat kidogo.
So unaongeza kwa investments. Kwa investments hapa na pale. Fuel. Ngata. Okay, Pluto. Unaweza ambia Mhesh nini? Did you know that siku itakuja kufika? Uliweka hivi ukafikiria ati nywele yako inaweza kuletea vita. Unajua niko umeuza. Unajua one thing about Mhesh anakuanga very serious akisema kitu. Anaweza sema kitu tu hivi lakini back in her mind anajua alikuwa very serious akisema hiyo kitu, ndio maana we said it as a jokingly hivi. Na mimi nikamwambia Mhesh, sasa mimi nywele ndio hiyo naenda kukata. Unaona? Na hiyo siku nikaiweka chini akaniambia sawa basi mita yako iko pale pa. Ukiweka hiyo nywele chini. Na you know we did an interview on your channel nikasema we were supposed to do it the other Saturday. Yeah. But nikapata shughuli some business Mombasa, nikaingia Mombasa kidogo, so ndo nimerudi juzi, then sasa ndo sisi hapa. Siku imefika. Yes. Okay. Kwa hivyo Mhesh ni wa kusema na kutenda. Kusema na kutenda. And actually this proves that even hata akiingia kwa hiyo kiti, si ati ni kusema tu, ni kusema na kutenda. Yeah. Mwisho ingie sasa. Aingie kabisa. Mzoe Mhesh wenu. Thank you so much for the support. And I hope hizo dreads hazitakutalea tena. Ama mshtuke next month. Hapana, utapata ingine sasa. Sasa tukae hivyo. I think you're good like that. Thank you. Hizi pesa hapewi ashike nini? Unataka atukoni familia. Nikape pesa. Tunaanza hesabu. Zinafika 10. Per box ni 100,000, sio? Hii ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 million. Ini mbeza mama. KRA sinifuate. Iko sawa. KRA sinifuate sawa, kwa Teddy iko Bank, sawa. tutaenda bank Yes. Pesa tushike. Pesa ziko hapo. Yes. But see your first million years. Sasa nimeshikashika. Umeshikashika lakini it's not advisable kutoa pesa kwa bank. Ni kufanya transfer ni mzuri. But this one I had to give the evidence. Juu si kutaka mtu aseme ati nilifanyisha mtoto wa yenyewe tu kazi ya kunyoa nywele yake and I did not keep the promise. So guys, jumeona hii pesa mtu asinifuate inaenda bank. Fuata bank. Quickly.